Hi everyone, in this video you will be going to see the Wipro Earthian project of waste and sustainability, the part A activities we did in our project. Here is the activity 1 waste scavenger hunt. We did our waste scavenger hunt in our school in 2 floors and even in some of the students' home. The activity 2 categorizing waste is all waste the same. We played the waste segregation game with our classmates to understand the types of waste. And here is the biodegradability experiment. According to the instructions given in the book, we placed the items in the 4 pots. We even repeated the experiment with other things. Here comes the results of this experiment of 2-week observation. Here comes activity 3, where does waste go and why is it a problem? To do this activity, we spoke to our cleaning staffs in our school to know how waste is managed and finally what does happen to it. சாதம் அதிகமாக வரும், ஒரு 5 கிலோ மாதிரி அதிகமாக வரும். அதோட வெளியில் இந்த மரம் தரையெல்லாம் போட்டதில்ல, அது கொஞ்சம் வரும், அது ஒரு 7 கிலோ வரும். அதோட பேப்பர் பென்சில் இதெல்லாம் இருக்குது. இப்போ இதில் எதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு உரம் உரம் பண்ணுறீங்களா? எதெல்லாம் மரம் இருக்குல்ல, இந்த தழைலாம் இருக்குல்ல, அது உரமாக ஆக்கிக்குவோம். அதோட இந்த சாதத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு அவங்க கிட்ட கொடுத்துருவோம். இந்த பேப்பர் இது எல்லாமே காலைல வண்டி வரும், ஒரு 8 மணிக்கெலாம் அவங்க கிட்ட கொடுத்துருவோம். இந்த மாதிரி வண்டி டெய்லி காலையில் வரும்? ஆமாம், காலையிலேயே வரும், சாயங்காலம் 2 வேலையும் வரும். சரி, ஒரு நாளைக்கு காலையில் சாயங்காலம் இருக்குங்களா, இல்லை காலையில் மட்டும் இருக்குங்களா? 2 வேலையுமே, காலையிலையும் இருக்கும், சாயங்காலமும் இருக்கும். அப்போ குப்பையை சேர்த்து 2 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி கொடுப்பீங்களா, டெய்லியுமே? டெய்லியுமே வாங்கிட்டு போயிருக்கோம். அப்போ டெய்லியுமே உங்களுக்கு 2 டெஸ்டிங்களா? ஆமாம். நீங்கள் செப்பரேட்டாக பிரித்து தான் கொடுப்பீங்க? ஆமாம், பிரித்து தான் கொடுப்போம். தனியாக ரெட் கலர் அது சாதம் வச்சுருக்கோம். இது பேப்பருங்க, பசங்க பென்சிலு இந்த பேப்பரெலாம் வச்சுருக்காது. இதில் இந்த குப்பைங்க தழைலாம் போட்டுருக்குல்ல, அது இதில் வச்சுருக்கோம். We also spoke to our local waste collectors to compare the findings of school waste and home waste. We presented our PPT of waste management challenges and solutions in Puducherry towards cleaner beaches and sustainable urban living to our classmates. Activity 4, segregating waste and composting. We prepared our compost in school with our friends. We used fruit and vegetable peels, eggshells and dry leaves. We even added compost accelerator powder, that's cow dung powder, to quick the process. We did this composting for 1 month. Here comes activity 5, the hours of waste for a zero waste school. We played zero waste card game with our friends. By playing this game, we understood the good and bad practices of waste, the hours of waste, and the segregation of waste. Here comes the elective part, the activity 1, then and now. We interviewed an older generation person, retired VAO, to understand the waste production and management did in the past. My name is Maheshwari. I am an educationist. Okay. Ma'am, the purpose of the interview is that we are participating in the Earthian project and we have an activity to complete in that. The activity is there and now. So in this activity, we will be interviewing 2 persons, one from older generation, another one from younger generation. So we will be asking questions about the wedding functions and the waste management due to the waste produced from the wedding functions. So let us start the interview, ma'am. Yes. Is the wedding function still celebrated the way it was when your parents or grandparents were children now? No, actually it is not the same. What has changed, ma'am? So many things have changed. Those days and all, when my grandparents got married, they either got married at the homes or in the nearby temple. But nowadays it's not like that.
It is happening in a grand party hall, or even nowadays near the seashore they are setting up some marriage setups, and then the marriage takes place. Yes. And how does this function contribute to waste money? It's contributing lots of waste, I guess, according to my perception. I'm saying, like when a marriage is set up, definitely they will do some flower decorations on the stage, and even outside the marriage hall also flower setups are done, and also many people are invited for the wedding, and lots of food is also getting wasted. So, according to my perception, there is a lot of waste at the time of marriage. Yes. And how is the waste produced managed? The waste, usually we used to dump it in the nearby garbage, or it's not dumped outside the cities or towns. Actually, it takes place within the cities and towns. That's how I have seen the waste getting dumped. Now, what do you think that generates the most waste at weddings currently, like packaging, food packaging, or decorations, or something else? So, according to me, I would say it is decorations, especially the floral decorations, because people spend so much amount on that floral decoration, but actually the next day it is nothing. And do you know anybody who celebrates the wedding event in a more eco-friendly way? Yes, I know one of my seniors from school. Very recently, she got married, and she even posted a video of that on Instagram. Like she appointed laborers to collect all the waste in different containers, and all the waste were collected in that container, and later it was disposed in a very eco-friendly manner. And do they practice the arts? Yes, I think they practiced all the arts, say like recycling, repairing, reusing, etc. Then how do they affect the environment? According to me, I would say that it's a good effect to the environment because everything is done in an eco-friendly manner. As I teach my students often, like I teach them about sustainability, which is any development that doesn't damage the environment. It's called as sustainability. I think nowadays the waste are getting disposed in an eco-friendly manner. Now, do you have any suggestions for making future weddings more eco-friendly and sustainable? Yes, as I shared earlier about my senior's wedding, which was performed with waste management, the upcoming wedding can also be performed that way. Yes. And do you think having a sustainable wedding costs more or less compared to a traditional? Actually, not. It is not that much expensive. It is just labor intensive as well as a bit time consuming. Otherwise, it's a great idea. Yes. And thank you for giving this interview. Thank you for making me a part of this interview. Thank you. Hi everyone, myself Kritisha, myself Varshini, and today we are here to give the presentation on one of the activities we did in our Wipro Earthian project. Actually, our Wipro Earthian project is based on waste and sustainability, so this presentation is also going to be on the basis of them. And here is the first slide, the title slide of this presentation, Weddings Done and Now on the basis of waste and sustainability. So this presentation is going to be a comparison across generations of the weddings done in the past and the present on the basis of waste and sustainability. And in the next slide, here is a brief objective of what we will be going to see in this presentation. So this is to explore how weddings are celebrated in the past and present, focusing on waste generation and sustainable practices. And here you can see two pictures, the wedding one from past and the wedding current. In the past, the weddings were done in simple, in temple or home, but now the weddings were done in outdoor setup and in a grand manner. By seeing these two pictures, you can see the drastic changes of weddings in the past and present. So we interviewed two personalities, one from older generation and one from the current generation. For older generation, we interviewed a retired DAO. So on the older generation, the weddings were simpler. It was held on temples and house, and then the minimal waste was banana leaves, steel plates, and natural decorations. And the organic waste were fed to animals. And in the olden times, they don't even know the term recycling, but also it was just the way of their life. So for current generation, we interviewed educationists. So now the weddings is held on the party halls and halls, and the waste is the plastic, paper plates, bottled water, and elevated decor. So our educationist know one of our seniors from our school. She posted a video on her Instagram. For our wedding, she arranged the labors and then she segregated the waste according to biodegradable and non-biodegradable waste. So on the older generation, the venue was the village or home. Now the venue is the marriage halls and sometimes on outdoor setups. And the decoration in the older generation, it was natural flowers.
And now then the decoration is done with artificial flowers. And then the waste type on the older generation is organic, now it is plastic. And then on the older generation the waste was fed to animals and now it is sent to dustbins. And then eco-friendly practice was reduce, reuse and recycle. Now they are just growing awareness among people. And here is a success story from someone who celebrated her wedding in a green wedding. Actually, while scrolling reels in Instagram, we saw a reel from an influencer's account, Proud Brown Girl. In that reel, we saw that her wedding was generated zero waste, and the details and the steps taken by her to generate zero waste we saw in the reel. So you can also check that reel from the account Proud Brown Girl. And she got supported from a sustainability group Connect to Bhumi to do her wedding in a zero waste manner. And here you can see the picture of that. So the steps taken by her to produce zero waste was the food waste, the leftover food waste was sent to cups with wet approval, and the flower decoration and organic waste were composted. And even the leftover water was used for plants, and the recyclable plastics were washed and sorted away. And even her invitations were made from seed paper which was plantable. So by this she even generated plants. And the impact of this was 110 kg of waste were saved from landfills and zero waste left behind. So what began as a one woman's vision turned into a family and community shift, a wedding Chennai owned further. And finally, the conclusion and suggestions slide. Actually, from all this interview, what surprised us is, in the past, the nature was sustainable, but today we hope for better future. So by growing awareness, we can also follow the same steps they did in the past. And here are some ideas for making future weddings eco-friendly, like using reusable or biodegradable materials, and proper waste segregation is very important. And using local and natural decorations in a simpler way other than going for a floral decoration or in a grand manner. And gifting plants, not plastic, is very necessary. So yeah. Thank you. மலர்குடி. எத்தனை வருஷமா வேலை செய்றீங்க? 10 வருஷமாம்மா. இப்போ நீங்கள் இந்த குப்பைலாம் வந்து எந்த வண்டியில் வாரிட்டு போகிறீங்க? டாடா ஏசியில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டெய்லி டோர் கலெக்ஷன் பண்ணி டாடா ஏசியில் கொடுத்து விடுவோம். ஓகே. நீங்கள் வந்து டெய்லி வாங்குறீங்களா இல்லை வந்து ஒரு சில நாள் வந்து லீவ் எடுப்பீங்களா? எங்களுக்கு வீக்கேப் லீவ் தருவாங்க, மாத்தாலும் அனுப்புவாங்க. மாத்தாள் இன்னைக்கு இல்லை, இன்னைக்கு மாத்தாள் இல்லை, ஒரு ஆள் லீவு. ஆமாம், வந்து டெய்லி டோர் கலெக்ஷன் 1.5 மாதமாக நாங்கள் லீவ் இல்லாத வேலை செய்வோம். சரி. டெய்லி டோர் கலெக்ஷன் பண்ணிடுவோம். நீங்கள் வந்து மக்கும் குப்பம் மகாத குப்பம் தனித்தனியாக பிரித்து வாங்குறீங்களா இல்லை நாங்களே அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா நாங்கள் கொட்டி நாங்கள் பொறுக்கி சாக்கில் வைக்கிறோம். அவங்கக்கிட்ட சொன்னோம், யாரும் பிரித்து கொடுக்குற மாதிரி இல்லை, எங்ககிட்ட கொடுத்து விடுவாங்க, நாங்கள் பிரித்து தனித்தனியாக எடுத்துப்போம். தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்குவோம். உங்களோட வேலையிலே வந்து உங்களுக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமான பாட்டாக இருந்தது? ரொம்ப கஷ்டமாக நம்ம இருக்குது. குப்பையெல்லாம் கொடுக்குறாங்க, அதை வந்து கண்ணாடி ஒரு பீஸ் இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு பார்த்து எடுத்து அதை பிரித்து தந்துட்டு மக்கும் குப்பை தனியாக பிரித்து கொடுத்துட்டு, அதனால் வந்து நம்மளுக்கு எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாத அளவுக்கு நம்ம பார்த்து அதை செய்யறதுக்கு மாதத்துக்கு கைக்குள்ள நல்லா போட்டுக்கிறாங்க, நம்மளை செய்ய சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டு கடைசியாக அது என்ன நடக்குது, இருக்காம எங்கே போகுது? அது குப்பமேடுன்னு ஒரு இடம், அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே கொட்டிடுவாங்க. குருமாம்பேட்டு அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கொட்டிடுவாங்க. கொட்டிட்டு மறுபடியும் டோர் கலெக்ஷன் பண்ணணும். அதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, மகள் கொஞ்சம் பிரிப்பாங்களா? அங்கே பிரிக்கிறது, அங்கே பிரிக்கிறது நம்ம தெரியல, அங்கே பிரிக்கிறாங்கன்னு தெரியல. நாங்கள் இங்கே பண்ணுறது அங்கேயும் ஆளுங்க வேலை செய்கிறாங்க, ஆள் நிறைய வேலை செய்கிறாங்க. அப்புறம் நீங்கள் ஏதாவது சொல்ல நினைக்கிறீங்களா, இந்த மாதிரி மக்கள் பண்ணால் கொஞ்சம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது? அது மாதிரி சொன்னோம், யாரும் அது மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா நம்மளுக்கு ஈஸியாக கொஞ்சம் வேலை முடியும். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை நாங்கள் எப்படி கவர் கொடுக்குறதா, காய்கறி குப்பை கொடுக்குறதா, பிள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதா, வேலைக்கு போகிறதா அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க கேட்குறாங்க. நாங்கள் அப்படியே தான் கொடுப்போம், நாங்கள் அப்படியே கொடுத்துக்குறோம், நீங்கள் எப்படியே செஞ்சுக்குங்க அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க. ஒரு சிலர் வந்து கவர் பேக் பண்ணி கொடுத்து விட்டுறாங்க. கவருங்க, பேம்பஸ்ஸு இதெல்லாம் தனியாக கொடுத்து விட்டுறாங்க. ஒரு சிலர் எங்களால் நாங்கள் ஸ்கூலுக்கு பிள்ளைங்களை அனுப்புகிறோம், நாங்கள் இது மாதிரி தர முடியாது, ஒன்றா அப்படியே அது மாதிரி கொடுத்து விட்டுறாங்க. முன்னாடி 2 நாளைக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டோம், இது மாதிரி கொடுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, 2 டஸ்ட்பின் கொடுங்க, உங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து வாங்கி கொடுங்க, 2 டஸ்ட்பின் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால நம்ம கொடுக்குறத வாங்கி அவங்ககிட்ட நம்ம கண்டிஷன் பண்ணி கேட்க முடியாது.
மக்களும் அவங்களே நம்ம கண்டிஷன் பண்ணி கேட்டோம்னா எங்களை வந்து இதாக பேசுகிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு 3 பேர் வேலை செய்யணும், உனக்கு லீவில் பதிலுக்கு ஆள் போடணும், ஆளே போடல. ஒருத்தவங்களே ஊரை சுற்றி அள்ளி கொட்டிடுறாங்க, நான் மேலே வாங்கி போட்டுறேன். முடியல, ரொம்ப கஷ்டமாக கஷ்டமாக இருக்குது. ஆள் போடணும், போடலை பதிலுக்கு. இருக்குது.